Yo guys, it's LingoJet. Welcome to another video about some practical phrases related to hospital, illness, and pains. Let's go. Alright, let's get it started. Où est l'hôpital? Means where is the hospital? Où means where, and hôpital means hospital. Où est l'hôpital? Où est l'hôpital? Great. Next one. J'ai besoin d'un médecin. J'ai besoin d'un médecin. J'ai means I have. J'ai besoin means I need. So in French, you should say I have need instead of I need. Médecin means doctor. One more time. J'ai besoin d'un médecin. Great. Next one. I am in French is je suis. So, je suis malade means I'm sick. Je suis malade. Great. Next one. J'ai une douleur ici. J'ai une douleur ici. Ici means here. J'ai une douleur ici means it hurts here. For example, you go to a doctor and say, it hurts here. J'ai une douleur ici. J'ai une douleur ici. Great. Next one. J'ai un toux. J'ai un toux means I have a cough. J'ai un toux. J'ai un toux. Great. Next one. J'ai vomi. J'ai vomi means I have been vomiting. I have been vomiting. Alright, next one. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête means I have a headache. Tête means head. J'ai mal à la tête means I have a headache. Great. Next one. J'ai de la fièvre. J'ai de la fièvre. Fièvre means fever. So, j'ai de la fièvre means I have a fever. I have a fever. J'ai de la fièvre. Great. Next one. J'ai du mal à respirer. J'ai du mal à respirer means I have trouble breathing. I have trouble breathing. J'ai du mal à respirer. Great. Next one. So as you know, I am in French is je suis. So I am anemic in French is je suis anémique. Je suis anemic. So anemic means anemic. Or I am asthmatic. I am asthmatic in French is je suis asthmatique. Je suis asthmatique. Great. And I am diabetic in French is je suis diabétique. Je suis diabétique. That's it. Great. I hope this video would be useful for you. Don't forget to subscribe and turn on a post notification if you haven't done it. We'll post an overview for today's lesson on Instagram so you can visit there, and there are some recommended videos on the end of the screen so you can watch them. See you.